Вітаю тебе з поверненням, це знову Hogwarts Legacy, ми продовжуємо його проходження. Продовжуємо проходження, тільки так. Цей гарбуз незнищенний. Плований. Щоб не бути знищеним ніколи. Що ти хочеш? Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. Мене плащ He cut me загорнувся. out of our herbology Неприємно. supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. Неприємно для вас. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? Ну... До побачення. I'm not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. He'll be in and out of there in no time. Ні, іди в сраку. Very well. I'll see what I can do. Excellent. I shall be right here. Чому він All I погодився? ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, На. I just need that venomous А, нема в мене. Воно мені не потрібно. Хай висить. Mr. Barnes will only get in trouble going down this path. I need to find another way to get him a venomous tentacula. Ой. Знайшов за кого перейматись. Hello, Poppy, how are you? This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Треба перевірити. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Ранрок. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Взяв завдання, оце, отруйну помсту, і тепер у мене постійно буде принесіть тентакулу.
Де це взагалі? Це десь тут? Тепер мене будуть бісити ці значки. Мав би бути хтось, але його нема. She's always showing off about Cannot win what I've been doing, for I can't wait to watch you try. Woohoo! А бомбардою можна підпалити? Bombarda. Ні, не можна. Confringo. Конфрінгою можна. Це десь тут? А, підземну гавань. З водою знову трабли, та? So this is the underground harbor. Я вийду, зайду ще раз. Ну, це може спрацювати, типу, вода перезавантажиться. Буде окей. Бо з водою якісь постійні трабли. З текстурою води, точніше. Ні, з нею досі трабли. І що я тут буду робити в лагах? Окей, добре, попустило. Ось ти якось на один бік поплив. Ти не вмієш пірнати. Revelio. Як я її дістану? А, он вона. Revelio. Accio. Хм. Так, тихо, вода. Revelio. Тепер в бібліотеку. Насправді в грі є ендгейм контент. Тобто після основної історії можна буде повернутися і повиконувати завдання. Не всі вони будуть активні, звісно, але і що I'm можна going to буде. have to use Accio to get to those books. Можна ж якось вимкнути, щоб воно не відстежувалось. Не можна. Треба було тоді виконати ці завдання, чи ж.
Phew. Got it. Only 4 more to go. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Не поможеш? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from А my якщо quiz. я не знаю? Quiz. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Ну, погнали. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Змія-птах. The snake bird. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done. О, вгадав. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the 3 brothers involves which magical artifacts? Горокракси? Horcruxes. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Балджер. The bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. А, ну так. True. Actually, the answer was false. Бляха. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Давай. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Орден Мерліна. The Order of Easy. Merlin. No, that's incorrect. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded Капець. in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more Рано чи structured пізно government питання to будуть support its повторюватись. enforcement. Which dragon breed is the smallest? Ну, український залізопуз великий. The Antipodean Opali. No, I'm sorry. Ха. But the answer was the Peruvian vipertooth. Though the vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Хог. Quincy Hogg. No, Ah, the no, answer was ёперный Hengist театр. of Woodcroft. It is believed that Hengist used the 3 Broomsticks Inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? A demiguise. Yes!
While No, the хоч High одне. Vine has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? Патронус. The Patronus charm. Well done. The only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Ну, хай буде Євангеліна. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal Вона не exceptions to віддасть мені Gamp's law книжки. is that food cannot be conjured, though it Мені can треба be 3 summoned. питання вгадати. What does the Hogwarts motto translate to? Не лізь у воду, не знаючи броду. Знання — це магія. Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a Sure. sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Попеляшко. The Ashwinder. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Ліс Амазонки. The Amazon rainforest. No. Та ну йди Ilvermorny is лісом. actually located on Mount Greylock. The American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Virositiserum. Incorrect. Та ну The йди answer лісом. was Відпусти мене вже, я задовбався. Amatenta smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Не віддасть I мені don't have книжку. time for another quiz at the moment. That's fine. Come and find me if you'd like to try later. Книжку вона мені не віддасть. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio. Добре. Не обов'язково перемагати в її питаннях, щоб вона віддала Professor книжку. Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Хей, я майже не заходив у бібліотеку. прикинь. Куди ти? Його 5 має бути. Опа. Одненька, по-моєму, ще і все. That's the last book. Now to Сьогодні get back to був Crystal. гарний день, принаймні доки Гарет не розлив якусь жахливу витворену ним суміш на мою довершену страву з мережевокрилих мурашок. Мені довелося спорожнити казанок і заново взятися за готування. Від нього один клопіт, думає, що він знає абсолютно все про зіллєваріння. Постійно зриває заняття професора Шарпа своїми експериментами. Я абсолютно переконана, що його б давно виключили з школи, якби він не був племінником професора Візлі. Сьогодні за вечерею Аброд знову палить. Я вже дещо втратила жагу до них. Однак мені досі смакує м'ясний пиріг. М'ясний пиріг смакує.
Професор Блек, чи можу я запропонувати повністю заборонити магію в бібліотеці? Хто проникав в заборонені секції? Кересіда Блюм, схоже, розглядає бібліотеку як власну арену, на якій можна потренувати свої останні закляття. Це має надзвичайно руйнівні наслідки. Півс видається культурним порівняно з такими витівками. Так, тепешкаємося, бо я це поки знайду. Це недалеко, тим паче. Півс — це страшенно неприємний полтергейст, який здав наше пограбування бібліотеки з Себастьяном. Який, до речі, мені не пише. Ми мали йти вивчати якесь заклинання разом з ним. Хе. Кода сову. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Вона ж нічого не розказала, як це діє. І навіщо мені створювати метеликів? Beautifully done. Ну, поки так. Розкажеш, на що воно треба? You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Ну та. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Як я і підозрювала, Now, ага. it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Ну так. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed. До чого вона мені to це teach you заливає? thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Екзаменами лякають, бляха. Це ж можна і ворогів, та, перетворювати. Я зрозумів. Прикольно, якщо Since our так. visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Все? Я? My plan with the helmet, Добре, розказуй мій план. but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook.
Я б з тобою потрендів, знаєш, але я краще піду до Себастьяна. 22 рівень треба, серйозно? Тут подуріли там, чи що? У мене зараз який? А у мене зараз який рівень? 20-й, 2 рівні. Так вже і багато. Насправді не так вже і багато, але в цій серії навряд чи та я зможу піти. Ну пішли оцю отруйну фігню використаємо, так? Hogsmeade, here I come. Я десь в Ютубі бачив, чувак на 16-му левелі отримав Авада Кедавру. А мені каже, ні, я Everything a 22-й. young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Угу. Тут і продати всяку фігню. Ти почекай. I hope to see you again. Farewell for now. А я не зможу, напевно, виконати це What do we завдання. have here? A demiguise. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Let's look at what we have, shall we? О, мені вистачає. Nothing like finding just the right thing, is there? Поговорити з ним ще треба. Let's look at what we have, shall we? Не знаю, чому Let він me досі know if there's виділяється. anything else I can do to help. Це тут у нього може бути отруйна фігня ця, чи що? Revelio. Тихо. Hello there, come on in. Plenty to look at here. Що це? No. Accio. Ось вже і 21-й левел. Oh, you're back. Revelio. Something to report, I hope. Тебе є що вкрасти, прикинь. Кубата мантія. Можу тобі дещо продати. What are we looking for today? Тисковий ткач, шепіт вітру і гуртожит. На. Забирай назад, так би мовити. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Бувай. You can stop a thief in their tracks with stupefy. Revelio. Ти сюди. Це взагалі десь високо. І тут. Тривайно. Accio. Мені ж за це нагороди дають. Треба збирати. Це десь дуже далеко, так? Ці дороговказівники мене вб'ють. Я не люблю, коли їх дуже багато і не зрозуміло, куди вони ведуть. Я зрозумів, куди воно веде. Hogwarts. А, таємна кімната. А, пердоль.
Привіт. Управління звір. У мене звірі є нові, прикинь. Серпанок. Фіолетова жаба. Тягнуто ліміт. Я зрозумів. Так, розплідник мені треба. Поряд з годівницею має бути, ні? Типок. Як це працює? Угу. Що думали закритись, та? Що ти одна розводишся? Диво. А ще один я можу влупашити, а мене просто більше немає цих тваринок іншого роду. Ой, сорі. Вони не годуються автоматами, це мені не подобається. And it's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help, Два листа I від must find Себастьяна. it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Чи це той самий лист I від have себе? some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. А в мене не підійде завдання, так? Це все... А, щось там то його завдання. В тіні часу я можу виконати. А, в тіні шахти. В тіні часу. Яйця пашот. Ой, добре. Яйця пашот. Файна назва. Будемо смажити драконяче яйце. Бімба. Так. Піду нагору. Тут я зможу випустити ще пару твариночок, так? А їм тут не холодно, а тут пляж. Кайфово, до речі. І все це я можу забудувати. Ти подивись, яка краса. Дріколь. Жаба. Можна серпанка схрестити з... Як вам така ідея? Це ж геніально. Так, вода, курва. Опа, поїхали. Мені вже не подобається ця локація, бо вода щось там курується. Добре, я здрисую. Чому такий баг виникає, я абсолютно фізик. Але, походу, доведеться літати на цій. На іншій. А те, що можна розводити гіпогрифів, це просто топчик. А, ідентифікація. Золоті драконячі окуляри. Шарф. Бетони. 52.
А, я досі можу літати на серпанку, але він буде там розводитись. Це прикольно. Цей кінь наймоторошніший, хай буде. Мене 3 міт, ну там мене 3 міт. Мапа, погнали. Погнали до Себастьяна, він чекає там. У мене ж Себастьянове завдання зараз стоїть. Так. А що ж то тоді за завдання таке інше, на яке потрібне інше цей? А я вже був тут, так? Я ж тут уже був. Я був не тут, я був. В принципі, нема проблем. Політаємо на нашому шикардосному, страшенному коні. З крилами кажана. Not sure how I'd fare in a little place like this. How about some sightseeing? Горобиниця, як ти називаєшся? Окей. Мертвий кінь. Полетіли. Він занадто худий, щоб носити цього, але він носить. An intruder! I was only following orders. Але він найбільш реалістично виглядає. Типу. Хоча ні, я не можу повірити в існування жодних із тих істот. Afraid to fight? Але все можливо. Я скажу. Ну він найбільше вписується тут. Цей всесвіт. Іди в торбу. Як ти називаєшся конкретно? Гробниця. Так і називається. Ж треба було назвати гробницею. Ага. Нота вимога. Що? Таке щось. Так, Себастьян. You're here. Як ся маєш? Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Нумо. Нумо. Що було цікаво? I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Погнали, нумо. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Рапорт учня. Порушення по катакомбах дало більше, ніж я... поручення, ніж я очікувала. І дізнаватися більше про наших предків було пізнавально. Однак я знайшла дещо, що я не могла пройти повз. Машинний переклад, він шикарний. За великою кімнатою, яка зазнала розкладу, серед перевернутих саркофагів я знайшла реліквію давньої форми. Відразу я відчула її силу. Я б із задоволенням вивчала б і далі цю реліквію, якби тільки можна було б її забрати. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Погнали! Катакомб.
Ну, I'm sure that foul Круть smell is the імба. scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Де ти є? Ну, звісно. Leviosa, Bombarda, Crucio, Accio, Descendo, Depulso, Glacius. Ніфігово. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. Confringo. Insect free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Красиво горить. Accio. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Досі This горить. room is taller than it looks. Угу. Wingardium Leviosa. Угу. Що в нас тут є? Прийнято. Finding a chest in an inconspicuous loft. Обладунки. Brilliant. Обладунки? Нема ніяких обладунків. Ти заливаєш. Здорово. Descendo. Accio. Depulso. Glacius. Expelliarmus. Defendo. Confringo. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Взагалі павуки корисні, якщо не кусають тебе. Accio. Depulso. Watch your step. I nearly slipped there. Ад, блях. Купа павуків. Defendo. Depulso. Здорово. Crucio. Descendo. Accio. Depulso. Glacius. Expelliarmus. Ну, бачу. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Confringo. Я ж думаю, вони не дарма були закинуті. Овички. Revelio. Це просто dead-end? Хорош. Не може бути просто Revelio. dead-end. Depulso. Добре? О. По-моєму, ми там не були ще. Ага. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Accio. О, павук прийшов. Да. Crucio. Accio. Descendo. Depulso. There's something here by the altar.
Потягнемо все, що тягнеться. Депульсом. І що ж тут є такого? Did you hear that? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio! Купа кісток. І гроші. Якщо я стягну кістки. Я нерозумно згадав про реліквію у моєму звіті, і мені нагадали, щоб я залишив її там, де вона лежала. Але дослідження має бути важливішим за мою вірність правилам. Я щось відчуваю щодо цієї реліквії. Мені казали, що ті, кого обирають палички, з англійського дуба, мають потужну інтуїцію. Я вірю в це. Тому, коли ніхто не бачив, я почав діяти. Я створив 2 барикади, щоб ізолювати реліквію. Хай пробачать мені предки. Але я використав їхні ж кістки як ключ. Я планую повернутися сюди, але спершу мушу підготуватись до нашого наступного завдання – вивчити прокльон Імперіус. Кажуть, що це закляття добре допомагає проти ворогів. What did you find? Знайшов записку Імперіус. Ти знаєш це заклинання, Looks та? like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. І звідки взялись сторінки? Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Ну, я розпочну. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Окей. Accio! Confringo! Ну? Bombarda! Як же я пройду тут? Має бути важіль, ні? Добре. Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Принести кістки. Принести кістки. Revelio! Accio! Та ну тебе. Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Це були останні. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Відсилочка на пісеньку Imagine Dragons, так? Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. Ну, навчи It's мене. an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim О, це completely топчик. under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Давай вивчати. А звідки ти знаєш?
Where did you learn the Imperious curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Давай. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Ну, нормально. There we go. Something troubling Чекай. ahead. Помць. А сюди де пульса. Be on your guard. Пробуємо. That spell got my attention. Хто ти? Приколіст. Не дуже зрозуміле за заклинання, якщо чесно. Добре, нам не сюди. Ідемо. Великий павук. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Defender. Descendo. Imperial. Crucible. Accio. Descendo. Здорово. Imperial. Ти не розіб'єш то? Depulso. Accio. О, зілечко. Imperial. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Мені не сюди. Куди ж мені тоді? Здорово. Imperial. Descendo. Accio. Glacius. Expelliarmus. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Хм. Походу. Bombarda. Depulso. А, тут можна пройти. Confringo.
Походу доведеться відкласти на ще одну серію, так. Тому дякую, що дивились. Пока.